Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you are very good. I'm also fine, alhamdulillah. And I'm really deeply. I'm just telling bottom of my heart. I'm deeply mourn for losses of our Kamal sir. His father had died yesterday. Okay, we are really sorry for him. Okay, but we have to continue our class. That is why just I will continue yesterday class. Okay, and you know that all of us. Okay, we are really sorry for your loss, Kamal sir. It's not possible to fill up by anything in this world. We are really sorry for your loss. Okay, my dear student, let's start our class. And yesterday we have solved this problem almost. A and B we have solved yesterday, and C is remaining. So today we will solve number C. Okay, based on this figure, based on our all informations given here. Okay, or we have found it out here. Okay, so we will just based on this table, we will draw a nice histogram. Okay, and we will write the descriptions, and we will know how to write the descriptions, how to proceed. Okay, so let's see first. Just let me know my sound quality, video, everything is okay or not, camera and everything. Okay, just let me know everything is okay or not, and within few seconds we are going to start. Is it okay, everything? Is it clear or blurry, or everything is clear, sir? Okay, thank you so much. Okay, so let's start. We have to, first thing is that just we have to rewrite this table, because we need to make this class interval into continuous class interval. We don't need tally marks here, number C. Okay, so I'm just erasing this part. Okay, we need just only C, so that is why I think already all of you know. Okay, so I'm erasing this part up to B. Okay, and I'm trying to do here. Today is 21st of October. 21st of October and Wednesday. Okay, and from tomorrow I think you will get. Okay, Wednesday. So we are starting number C. Okay, we have to draw histogram from the based on the frequency distribution table. So this is our frequency distribution table you got in number B. Okay, this is C. So how to do it? First we are just finding this continuous class interval. Okay, from B we get the frequency distribution table. Okay, so we are just drawing this frequency distribution table here. Okay, all of you just try to do it with me. So 8 classes I'm doing this way. Okay,
Okay, so first one is class interval. Okay, we have to keep it exactly same, and second one is continuous class interval, and third one is frequency. It's okay. Okay, so first one is class interval. Okay, and this one is continuous class interval. Okay, continuous class interval, and third one is frequency. Okay, we are just copying from this table there. Okay, 32, 41, 42, 51, 52, 61, 62, 71, 72, 81, 82, 91, and 92, 101. Okay, and we are just transforming this class interval into continuous class interval. Okay, so how to convert continuous class interval, that is the questions of course you have. So continuous class interval we can make this way. This 0.5 will subtract from lowest number of every single class, and we will add 0.5 with highest number of every single class. Okay, so we will subtract 0.5 from lowest number of every single class. So it is 31.5, and here it is 41.5. Okay, 41.5. Same as way we will just continue this same rule. So here 41.5 to 51.5. Okay, 51.5 to 61.5. Okay, 61.5 to 71.5, and 71.5 to 81.5, and 81.5 to 91.5, and 91.5 to 101.5. Another questions of course you have and in your mind. Okay, what is the question? Sir, why we are transforming this class interval into continuous class interval? Why? What is the necessity of it? Okay, this is important question, and of course you have to know what is the reason behind that, why we are converting this normal class interval into continuous class interval. আমাদের দরকারটা কি বাবা? আমরা যেরকম আছে সেরকমটা দিয়েই তো করতে পারি, এটার দরকারটা কি স্যার? অফকোর্স তোমাদের সবাই এই কোয়েশ্চেনটা আছে না? অফকোর্স আছে, এটা আমি জানি। সো কোয়েশ্চেনটা আনসারটা হলো, তুমি দেখো এখানে 41, এখানে হচ্ছে 42. So here the 41, here the 42. So in between 41 to 42 you have 1. Okay, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4. Like this way, the 41 to 42 you have 1. That means you have thousands of millions of number inside there. This is decimal. Okay, do you understand? So 41 to 42 you have one gap. So when you make a histogram's one rule of histogram is histogram must be continuous. Okay, histogram, this bar must be attached with one bar with another bar. If you make any space between two bar of the histogram, that means it is a bar diagram, not histogram. Do you understand? When you will draw the histogram, every single bar of histogram must be continuous. That means that every single bar of histogram attached with one another. Okay, so every single bar when we draw, each bar must attach with one another. So that is why we have to make it continuous. Otherwise how we can attach with one another? Because here this 32 to 41, and after that 41 to 42 we have 1. This 1 means not 1, this is whole number is 1, but millions of number, I mean decimal number. If you write for example
0.1 and 1000 zero and then 2 1 or 3 1. So it's millions of number inside 41 to 42, 51 to 52, and in between that. So here we get one gaps here. Okay, so we don't need any kinds of gaps in the histogram. That is why we make it continuous. I hope all of you are clear why we are doing continuous class interval for drawing the histogram. Okay, my dear student, if you don't understand so far, just question me again and write in the comments. I will explain it again. সবাই কি বুঝতে পেরেছো ফ্যাক্টটা কেন আমি এটা কন্টিনিউয়াস করলাম? কন্টিনিউয়াস করার কারণটা কি একটু বলো বাবারা। হ্যাঁ, আমার আম্মুরা বলো একটু প্লিজ। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? অল অফ ইউ আর ক্লিয়ার? Alhamdulillah, 100 student now. It's really good. All of you understood why you are doing continuous. So please repeat. Okay, no problem. আমি আবার রিপিট করে দিচ্ছি সুন্দর করে। ওকে, কেন আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করে, এটা একটা ফ্যাক্ট। তোমাকে যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে তুমি চট করে এটা ট্রান্সফার করে তুমি ড্র করে ফেলতে পারবা, কিন্তু তোমাকে যদি বেসিক কোয়েশ্চেনটা করে কেন আমরা এটাকে কন্টিনিউয়াস করছি, আমাদের দরকারটা কি বাবা? দরকারটা হলো যে 41 থেকে 41 থেকে দেখো তুমি এখানে 41, তুমি যখন এখানে আমরা এই টেবিলটা আমরা পেয়ে গেছি। সো এটা আমাদের দরকার নাই আর, এটা আমরা মুছে দিলাম। ওকে, so look at that here. তোমরা সবাই জানো লাইন ডায়াগ্রাম, of course you know the this is the number line, of course. Okay, this is the number line. You know, all of you know the number line. Look at that here. For example, dot here is 41. For example, here is 41, here is 42, here is 43. So in between, look at that here, in between 41 to 42 you have gaps. Do you understand? So look at that here, 41 and 42 you have gaps, and in between 41 to 42, 41 এবং 42 এর মধ্যে অনেকগুলা নাম্বার আছে। এখানে হোল নাম্বার একটা ঠিক আছে, কিন্তু পয়েন্ট ডেসিমেল যদি তুমি করো অনেকগুলা নাম্বার এটার ভিতর আছে। এখন তুমি এখানে একটা ডেটা তুমি পাইলা, সেটা হচ্ছে 41.2। তাহলে এই যে হিস্টোগ্রামটা তুমি ড্র করবা এটার মধ্যে তুমি এটা ফেলতে পারবা না, এটা জায়গাই নাই, কারণ এটা কন্টিনিউয়াস না, এখানে এই স্পেসটা নাই। আর তুমি যখন এটা ড্র করবা তোমার হিস্টোগ্রামটা, তো হিস্টোগ্রামের বারের মধ্যে এখানে একটা গ্যাপস থেকে যাবে, ওই গ্যাপসটা রাখা যাবে না। অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ হিস্টোগ্রাম, ইউ হ্যাভ টু অ্যাটাচ ওয়ান বার উইথ অ্যানাদার বার, একটা বারের সাথে আরেকটা বার অ্যাটাচ থাকতে হবে। এটা হচ্ছে হিস্টোগ্রামের রুল। যখন এটার মধ্যে গ্যাপস থেকে যাবে তখন এটা হয়ে যাবে বার ডায়াগ্রাম। বার ডায়াগ্রাম আলাদা ক্রাইটেরিয়া আছে বার ডায়াগ্রামের। ওকে, সো সেজন্য আমরা এখানে 0.5টা এখানে 0.5টা মাইনাস করে দিয়েছি, আর এটার সাথে 0.5টা প্লাস করে দিয়েছি। তুমি এখন দেখো এখানে যদি 31.5, এখন এখানে 32.1ও থাকে, সেটা এখানে অ্যাডজাস্ট হবে 41.2, 41.3, 41.1, any data you can include here. And after that, look at that here, 41.5, so 31.5 to 41.5 at একটা ক্লাস। আবার এই ক্লাসটা শুরুই হয়ে গেছে 41.5 থেকে 51.5। এখন যারা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট আছো, আমার একদল স্টুডেন্ট তো আছোই যারা মাশাআল্লাহ, ইটস রিয়েলি গুড, ওয়ান্ডারফুল। ওকে, আমরাও চাই এই ধরনের স্টুডেন্ট আরও বেশি হোক। তো তোমরা একটা কোয়েশ্চেন আসে না, স্যার এখন যদি 41.5 একটা নাম্বার আমি পাই, তাহলে এটা কি প্রথম ক্লাসে থাকবে নাকি সেকেন্ড ক্লাসে চলে যাবে? স্যার এটা আমি কোথায় বসাবো? ধরো তুমি 41.5 একটা ডেটা তোমাকে দেওয়া হলো, এখন তুমি এখানে বসাবা না এখানে বসাবা? এটা কোয়েশ্চেনটা তোমাদের মনে আসছে না? তো এটা আমি কোথায় বসাবো? এটা তো আসলেও স্যার আমি তো কনফিউজ হয়ে গেছি। এখন 41.5 এটা আছে এক নাম্বার ক্লাসে আছে, আবার 2 নাম্বার ক্লাসে আছে, অথবা ধরো 61.5টা আমার থার্ড ক্লাসে আছে, আবার ফোর্থ ক্লাসে আছে। এখন হুইচ ক্লাস I have to input that number. ওকে, মজার ব্যাপার হলো অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড এই নাম্বারটা 61.5টা এই যে ক্লাসের সাথে লাস্টে আছে ওই ক্লাসের সাথেই থাকে,
আর যখন 61.5 এখান থেকে লেখা হয়, এটা ঠিক পরের থেকে এটা স্টার্ট হয়। তোমরা আরও যখন বড় হবা আল্লাহর রহমতে, যখন তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে যাবা, অথবা ইন্টারমিডিয়েটে এটা আছে, ঠিক আছে, যখন আমরা এটা একটা পয়েন্ট লিখি 2 3 এরকম একটা পয়েন্ট লিখি না, তখন এই পয়েন্টটা দিস পয়েন্ট স্টার্টিং ফ্রম জাস্ট আফটার 2, নট ইনক্লুড 2, এটা বড় হলে তোমরা জানতে পারবা। সো এখানে জাস্ট আমি বলে দিলাম, এটা দরকার নেই ওটার এক্সপ্লেনেশনে। এই পয়েন্টটা, এই 5.51.5টা ইনক্লুড দিস প্রিভিয়াস ক্লাস অল দ্য টাইম, যেটাতে লাস্টে আসছে সেটাতে ইনক্লুড হবে। হ্যাঁ, আমার মনে আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা একটু করো, আমি দেখে দিচ্ছি। ও বুঝছি স্যার, ভেরি গুড, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা তো বুঝে গেলাম যে এটা কীভাবে কন্টিনিউয়াস করতে হয়, আর তারপর এটা ডায়াগ্রাম ড্র করা আমাদের জন্য ইজি, এটা কোনো সমস্যা না। ওকে, আমরা এটা আশা করি পারবো। আমাদের এই ফ্রিকোয়েন্সি তো আমি ভুলে গেছি, ফ্রিকোয়েন্সি কত ছিল? 4 5 frequency, I forgot the frequency. Anyone please write the frequency? I forgot the frequency. I think here is 11. 3 2 1. Just write here 4 5 and okay, so here is 6 and I think here 9 and 9 10 20, I think here 4, right? 24. Okay, 4 5 4 and 11. Here is 30, right? So 4 5 9 9 13 13 22. No, 4 5 9 9 4 13 13 24 24 6 13. It's okay, fine. Okay, we got it. So we are just drawing histogram. Okay, so we have to take, all of you have to take a piece of graph paper. Okay, of course. So we are just putting, just consider this one is the graph paper. Just consider this one is the graph paper. Okay, and in the graph paper you have to take this one line here, one line this way, and another line this way. You have to take this way, 2 crossing lines. Okay, so this one is y o y prime and x prime o x. You have to take this way. Okay, and after that we will write the description. Okay, first just we have to write all these number. Okay, 31.5 41.5, we have to just identify class interval. This one is 31.5. How many classes we have? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 31.5 41.5 51.5 61.5 71.5. Okay, 81.5 91.5. Okay, and 100 and 101.5. Okay, and here, so we have up to 11. We have frequency up to 11. So we are taking here 1 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can take this way 2 4 6 8 10 12 and 14. Okay, this way is better because otherwise it takes long place. Okay, here, so first look at that here. This place is called broken part. Okay, this place is called broken part. And what is broken part? Look at that here. We start from 31.5.
So what about 0 to 31.5? Where they are actually? They are belongs to 0 to 31.5. They are in this broken part. Okay, we will write in the descriptions. When we write the after drawing the histogram, we have to write descriptions how we are drawing. Especially scale is important. Okay, we have to write the scale, how we are drawing, what is the measurement. Okay, so look at that here. This way we have taken class interval. Okay, this according to, I mean, along x-axis we have taken class interval, along y-axis we are taking frequency. Okay, along y-axis we are taking frequency, and this is the setup, this is the frame, and in this frame we will put all the frequency here. Okay, so look at the 31 and 31.5 to 41.5 we have frequency 4, so we will take up to here. Okay, in the graph paper it's very easy to understand, okay, how to take it. Okay, this is white paper, that is why just I am just showing you how you have to draw the figure, or how you have to just finding out to the histogram. Okay, so 41.5 to 51.5, it is 5 here, so we are going just little upper. Okay, 51.5 to 61.5, it is 4. Okay, so it is 4. Okay, 61.5 to 71.5, it is 11. So we have to go just up to this mark. Okay, we have to go here. Okay, and after that, after the 61.5 to 71.5, it is 3. It is 3 here. Okay, and 2, and this one is 1. Okay, okay, so this is our histogram, and we have to write the without descriptions you will get 50% marks. Okay, here this is 4 marks it will contain, and without descriptions you will get 50% marks. Okay, you have to write the description. Sometimes we give more marks, it's up to the teacher. Okay, but you have to write the descriptions properly, especially scale is very, very important. Without scale, just this figure is not allowed even. Okay, how you are drawing, you have to write a little bit, just few lines, not whole description. Okay, so how to write the description? I think this table, we don't need this table here. Okay, so I am erasing this table, I am going to write the description. Okay, okay, look at that, how to write the description. So I am writing description here. Description. Okay, in the graph paper, in the what you have done here, you have to just write your own word. Okay, not like according to the book, not like just decorated, just your own word you can write what you have done there, just looking like constructions. When you write the description, the constructions you write according to your own word. Okay, so you can write this way. In the graph paper, we have taken okay, x prime or x, we have taken x prime or x is as x-axis. Okay, we consider this one is the x-axis. Okay, and y or y prime is the y-axis taken as x-axis, not we don't need as is. Okay, we have taken x or x-axis as x-axis. Okay, y or y prime as the y-axis. Okay,
Okay, and 0 to, and broken part later we will write broken part. Okay, first we have to write along x-axis, we took, okay, class interval, okay, and along y-axis, okay, we took frequency, okay. So two things already you have defined, this axis, and along x-axis you have taken class interval, and along y-axis you have taken this frequency, okay. And 0 to in the x-axis, okay, in the x-axis broken part contains 0 to 31, okay, 0 to 31.5, okay. And after that we have drawn the histogram based on the following scale. Okay, scale is very, very important. Keep in mind, scale is very, very important. Okay, so what is scale here? Scale is along x-axis, okay. Look at that. If you take this one in the graph paper, you will get this every single square, okay. 1 inch, you must take 1 inch graph paper, 1 inch, okay, not centimeter. You have to take inch graph paper, okay. And you will find, normally we will take the exam virtually, so we have now opportunity to provide graph paper to you. So you have to take yourself, okay, you have to buy yourself a piece of graph paper. I think it will take 2 to 5 taka maximum, okay. Within 10 taka you will get 2 or 3 pieces of paper, okay. So you have to buy this inch graph paper, not centimeter. Keep in mind, inch graph paper. Clearly I am again and again telling you. So you have to buy inch graph paper, inch, which is written inch, not centimeter. These two types of graph paper you will find in the stationery shop. One is inch graph paper and second one is centimeter graph paper. So you have to buy inch graph paper, okay. So every single, look at that, every single square you can consider this one. So along x-axis 1 unit equals 1 square unit in the graph, 1 square unit. So in the graph paper you will get look like that, this way, okay. You will get, so every single portion is a square. So you have to consider, look at that, 1 unit. For example, here 31 to 41, here is 10 unit. So you are taking 10 square unit, okay. I hope all of you understood. So here is 10, we get, this is class interval is 10. So every single along x-axis 1 unit equals 1 square unit. 1 means, for example, 10 তোমার আছে 10. So you have to take 10টা ঘর বা 10টা স্কয়ার ইউনিট তোমাকে নিতে হবে, okay. Along x-axis, along y-axis, if you take 1 unit equals 1, the graph will be very low. Do you understand what I am telling to you?
তুমি যদি একটা করো অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ওয়াই অ্যাক্সিসের দিকে পারপেন্ডিকুলার দিকে তুমি যদি একটা 1 = 1 ইউনিট নাও 1 স্কোয়ার ইউনিট, তাহলে গ্রাফটা হয়ে যাবে একদম ছোটো, নিচের দিকে হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে তোমার ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 11, তো একটা রয়ের মধ্যেই দেখা যাবে গ্রাফটা হয়ে গেছে। তো এটা দেখতে ভালো লাগে না, তুমি চাচ্ছ একটু বড় করতে, একটু উঁচা করতে, দেখতে যাতে সুন্দর মনে হয়, দেখতে যাতে ভালো লাগে, তাহলে তোমাকে অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস along y-axis 1 ইউনিট তুমি চাচ্ছ একটু বড় করতে, বড় করলে 1 ইউনিট সমান তুমি 2 ইউনিট ধরতে পারো, 1 ইউনিট ইকুয়ালস 3 ইউনিট ধরতে পারো, 1 ইউনিট ইকুয়ালস 5। ইটস আপ টু ইউ, তুমি কিভাবে এটা নিবা সেটার উপর তোমার ফিগারটা হবে। সবার ফিগার কিন্তু একরকম হবে না, তুমি কিভাবে ইউনিটটা চয়েস করতেছো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে যে তোমার গ্রাফটা দেখতে কীরকম হবে, কিন্তু সবারটা কারেক্ট। তুমি এটা চয়েসিংয়ের উপর নির্ভর করে। অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস ইফ ইউ চোজ 1 ইউনিট ইকুয়ালস 1 স্কোয়ার ইউনিট, your graph will be uniform, all of you. If you chose 1 unit equals, for example, 3 unit or 2 unit, so the graph will be double. Do you understand? If you chose this 2 unit, the graph will be little high. If you chose 3 unit, graph will be more high. Okay, for example, if you chose 2 unit, so 11, the frequency 11 will be 22. If you chose 3 unit, the first frequency is 4, the 4 will be 12, and next one 5 will be 15. Okay, you have to multiply like this way. So 1 unit equals I am here taking 2 square unit, 2 square unit. It's up to you how many units you will take. Okay, this is very, very important. If you don't write what is the scale of your drawing, what is the scale of your drawing, we can't understand how you are drawing. Some student, I mean lots of student, okay, who has no proper idea how to draw it, what is the scale even, they don't understand. So just they're drawing one sketch, and they also get this according to the marks. Okay, so this is the important thing. In the graph paper we have taken x as x-axis, y prime as the y-axis. Okay, along x-axis we took class interval, and along y-axis we took frequency. Okay, in the x-axis broken part contains contains 0 to 31.5, and after that we have drawn the histogram based on the following scale. This is the scale. This is very, very important. All of you understood or not? So this is the complete histogram. This way you have to draw. সাইড নিলাম বাবা। ওকে, ওহো আসলাম তো, ঠিক আছে। তোমাদেরকে সেই চান্স দিব লেখার, সেই চান্সটা দিব, ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা লিখে ফেলো সেটা, কেমন? ওকে, স্কোয়ার ইউনিট মানে কি? ভালো একটা কথা বলছে। ফার্স্ট হচ্ছে স্কোয়ার ইউনিট মানে কি? স্কোয়ার ইউনিট মানে হলো তুমি ওই যে গ্রাফ পেপারটা নিবা, গ্রাফ পেপারটার মধ্যে প্রত্যেকটা গড় দেখবা, গড় করে দেওয়া আছে না, এক একটা গড় হচ্ছে স্কোয়ার। এটা লেন্থ যত, এটার ওয়াইড তো তত, এই জন্য এটাকে বলা হয় স্কোয়ার ইউনিট। বুঝে গেল বাবা? স্কোয়ার ইউনিট মানে হলো যে গ্রাফ পেপারে যে স্কোয়ার দেওয়া থাকে, পাশে কাজ করছে, হ্যাঁ, বড় একটা বিল্ডিং হচ্ছে শেল থেকে, তো এই জন্য ডিস্টার্ব হচ্ছে, সরি ফর দ্যাট। ওকে, স্কোয়ার ইউনিট মানে হলো তোমার গ্রাফ পেপারে প্রতিটা এক একটা গড় করে দেওয়া আছে, এই জন্য এক একটা গড়কে আমরা এক একটা স্কোয়ার ইউনিট বলতেছি। ওকে,
ওকে, ঠিক আছে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আমরা নেক্সট সিকিউটা লিখবো। হ্যাঁ, নেক্সট সিকিউটা লিখবো। আমরা পরের সিকিউটা আর একটা টাইপের সিকিউ তোমাদের পরীক্ষা দেওয়া থাকবে। ওকে, সো সেই সিকিউটা আমরা একটু লিখবো এখন। সিকিউটা আমি লিখে দিচ্ছি। সো এটা হচ্ছে একটা ওয়ান টাইপ অফ সিকিউ, and another type of CQ you will face in the exam. Okay, another type of CQ, just I'm writing here. Okay, so look at that. For example, one. Okay, one. Okay, so one table you will get. So this is this way one table you will get. Okay, here just I have given 1 2 3 4. In the exam maybe it will be 10 class. Okay, 10 class or minimum 8 to 9 class, minimum 7 8 9 class it should be. Okay, I'm just how I can enlarge it. Okay, so some other data I'm writing here. 8 class, we have no enough space, that is why I'm writing here. Okay, it is just side. Okay, in the exam you will get 8 classes, 1 2 3 4 all together 8 class you will get in the exam. Okay, here is class interval. Okay, here is frequency. Okay, so as 11 to 20 is 21 to 30, 31 to 40. Okay, 41 to 50. Okay, and 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90. Okay, 81 to 90. And what is the frequency here? 11 19 25, 11 19 25, 11 19 25, 20 15 10, 20 15 10, and 8 5, and 8 5. Okay, so question will be, define the mode of a data collection. First question will be, define the mode of a data collection. Okay, collection. Okay, B, draw the histogram from the above table. Draw the histogram. Okay, define the mode of data collection. Draw the histogram based on above table. Okay, number C, what you will get? Find the mode from the drawn histogram. Find the mode from the drawn histogram. Okay, so this is the way, this is the questions you will face. The first questions already I have given yesterday and solved, and second questions will be look like that. The question, the table will be look like
for example, your book number, your in your book it's question number 17, okay, look like that, question number 17, or look like that. These kinds of one questions you will get. There's only one question given in your book, this is number 17, and one question you will face this type, and another questions what I have given yesterday. This same question, just data will be different. For example, here I have given this 11 to 20 in the question, maybe it will start 21 to 30, or looking like that, little change in the data set or table, but the question type everything will be same, okay, everything will be same. So let's start the solution. I think all of you know what is the mood of the data set or data collection. What is the mood? You know that mood, the maximum repeated number is called the mood of any data set or data collection, okay. So already I told you, so I think I don't need to write everything. If I have to write everything in the board, it will take long time, okay. We have maximum 10 minutes, so we have to just, I want to show this third one, especially this find the mood from the histogram, okay. And already you know how to draw the histogram based on the table. So already you get class interval, already you have frequency, so you have to just convert this class interval into continuous class interval. After that you can draw the histogram, and descriptions is same as before, okay, same as before, just you have to change the your own way. You can change the unit. 1 unit means, here look at that, this 5, and this square unit means graph paper, okay, how many unit you are choosing there, okay. So it is very, very important. So let's solve this one. All of you understood the question? Define. Okay, write in the comments, okay. Yes, you are right. Yes. So 3 minutes left. অন্তরা লিখেছে জানালা ক্লোজ করলেও সাউন্ড তো ঠিকই আসে, পাশে কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে না, সাউন্ড এটা কন্ট্রোল করা যায় না, সমস্যা হয় লাগে। ওকে, এটা আশা করি তোমরা পারবা, ওকে। এটা সহজ আছে, এটা কারেক্ট দিয়ে দিলাম, ওকে। নাম্বার বি, সো ফার্স্ট okay, this is class interval, this is continuous class interval, and this is frequency, okay. So we are just convert this table into this hour type table, okay. So this is class interval, this is class interval, this is continuous class interval, continuous
class interval. Okay, and this is frequency. This is frequency. So look at that here, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, and 71 to 80, 81 to 90. Okay, 81 to 90. So look at that, we have to convert continuous, so it should be 10.5 to 20.5. Okay, so 20.5 to 30.5, 30.5 to 40.5. Okay, 40.5 to 50.5. Okay, 50.5 to 60.5, 60.5 to 70.5. All of you just try to write quickly, because already someone written there, sir, we have not enough time. So 80.5, 80.5. Okay, and 80.5 to 90.5. And frequency is given here, 11, 19, 25, 20, 15, 10, 8, 5, 8, 5. Okay, so you got this table, and you have to just put these all values like histogram before I have drawn. So I think you can do it, how to draw the histogram. So based on this table you can draw the histogram. So you have to just convert this table into this type of table, and I think you will get favor, because already you know how to draw from this table. Okay, and next part I am not doing. I think you can do it. Okay, just write in the comments, is it possible to do it or not. I have to complete whole answer, or is it okay for you? Sir, আমি কিছুই কে লিখছো, আমি কিছুই বুঝি নাই। কে লিখছো স্যার, আমি কিছুই বুঝি নাই। মনি কি মরিয়ম আক্তার লিখছো, স্যার আমি কিছুই বুঝতেছি না। কেন বুঝতেছ না? ডিফাইন দ্য মুড অফ দ্য ডেটা কালেকশন। মুড কি? যে ম্যাক্সিমাম রিপিটেড নাম্বারটাই তো মুড। ওটা এক লাইন লিখলেই ইউ উইল গেট 2 মার্কস। ওকে, এটা বুঝার কিছু নাই। নাম্বার এ হচ্ছে ডিফাইন দ্য মুড অফ দ্য ডেটা কালেকশন। মুড জিনিসটা কি? মুড হচ্ছে the maximum repeated number of the data set is called mode. Okay, maximum repeated number. That is why I didn't write in the board. Okay বাবা, এটা জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন লিখছি, এটা তো তোমার বুঝার কিছু নাই। তারপর এরকম একটা টেবিল তোমাকে পরীক্ষায় দেয়া থাকবে, মরিয়ম আক্তার একটা আইডি থেকে তুমি লিখেছো যে তুমি কিছুই বুঝতেছো না, সমস্যা নাই, আমি তোমাকে আবার বলে দিচ্ছি। এরকম একটা ডেটা সেট অথবা এটা ডেটা ফিগার অথবা ডেটা টেবিল তোমাকে দেয়া হবে এক্সামে, এবং এই কোশ্চেনগুলো করা হবে বেসড অন দ্য ডেটা টেবিল। ওকে, তোমাকে আনসার দিতে হবে। এবার বুঝতেছো? তো এই ডেটা টেবিলকে তো তুমি ডিরেক্টলি এটা হিস্টোগ্রাম ড্র করতে পারবে না। এই হিস্টোগ্রাম ড্র করার জন্য এক নাম্বার তো তুমি একটা ডেফিনেশন টাইপ একটা কিছু দেওয়া থাকবে, তো ইজিলি ইউ ক্যান আনসার ইট। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য মোড অফ দ্য ডেটা সেট, হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়ান অফ দ্য ডেটা সেট, or what is the primary data, what is the secondary data, what is the organized data, what is the unorganized data, and what is the difference between data and information, or what is the defined data and information. This type of definition type 2 marks questions we will give in the first one. Clear? Okay, so come to the question number B. Draw the histogram based on the above table. এটা তো বুঝে যাচ্ছে, এই অ্যাবভ টেবিলের উপর বেস করে তোমাকে হিস্টোগ্রামটা ড্র করতে হবে। এটা তো মানে আমি তো সহজ ভাষায় বলতেছি। সো এটা ড্র করতে হবে। এখন এটা থেকে ডিরেক্টলি তুমি পারবা না, তোমার জন্য সমস্যা হবে। সো এই ডেটা টেবিল থেকে তোমাকে এ ধরনের একটা ডেটা টেবিল ক্রিয়েট করতে হবে। তো এই যে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে, এই যে উপরে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে, সবগুলো ক্লাস এখানে দেওয়া আছে, এটা আমি এখানে লিখলাম। বুঝে গেল? এই ক্লাসগুলো 11 থেকে 20, এই যে 11 থেকে 20, 21 থেকে 30, এই যে এইগুলো কপি করলাম। দেখে দেখে তুমি এরকম কপি করে এখানে তুমি বসাবা। ওকে, ঠিক আছে? তারপর সেকেন্ড একটা কলাম রাখবা, সেই কলামে তুমি এটাকে কন্টিনিউয়াস করবা। তুমি যে জানো কীভাবে একটা ক্লাসকে কন্টিনিউয়াস করতে হয়, কন্টিনিউয়াস করে ফেললা। আর এই যে দেখো এখানে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে 11, 19, 25, 20, এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো এখানে লিখবা। আমি তো কিছুই নতুন করি নাই, তুমি বলতেছো যে কিছুই বুঝলাম না, তার মানে আগের কোয়েশ্চেনটা তুমি বুঝো নাই। মরিয়ম আক্তার আইডি থেকে লিখছো, এবার বুঝলা? ঠিক আছে মরিয়ম আক্তার, একটা কিছু লিখো যে স্যার এটা বুঝছি।
এই মরিয়ম আক্তার আইডি থেকে তুমি একটা কিছু লিখো যে স্যার বুঝতে পেরেছি অথবা বুঝি নাই স্যার। একটা কিছু লিখো মা, তোমার মানে বুঝছো কি না বুঝছো আমি কেমনে বুঝবো, তোমার জন্যই রিপিট করা। ওকে, আমরা আফটার দ্য ভ্যাকেশন, I don't know, I think from tomorrow your vacations will be start. Okay, and after the vacation, if I get a chance or if I get opportunity to take your class, if I get some chance to get some classes, I will try to repeat this type of one question, or I will give you some CQ questions based on 7.2 and I will try to solve it. Okay, from algebra part 7.2 especially, it is very important when we will ask one or two questions from 7.2 is very important. Okay, and arithmetic parts also. Okay, we'll just revise all other things and everything, and I just wish you very good time in the vacation. And যারা আমাদের হিন্দু স্টুডেন্ট আছো তাদেরকে পূজার শুভেচ্ছা সবাইকে। আর একটা জিনিস করবা, সেটা হলো তোমরা হয়তো পূজায় বাড়ি টাড়িতে যাবা, সবাই যাও, সমস্যা নাই, ঘুরো, অসুবিধা নাই, কিন্তু পানিতে সাঁতার না জানলে পানিতে অবশ্যই নামবা না। ওকে, এই মজা করতে করতেই অনেক একটা বেমজা ঘটনা করে যায়, লাস্ট টাইম এটাই আমাদের হয়েছে। ওকে, যারা সাঁতার জানো না এরকম মজা করতে করতে পানিতে নামবা না, পানিতে নামতে যাবাই না। ওকে, এখনও চতুর্দিকে পানি আছে, সো যাও, মজা করো, আনন্দ করো, সমস্যা নাই, সব কিছুই ঠিক আছে, বাট বি সেফ অল দ্য টাইম। ওকে, বি সেফ অ্যান্ড বেস্ট উইশেস টু অল অফ ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।